Niko hapa makao makuu ya benki ya CRDB, na lengo la kuwa hapa ni kuelekea mchezo wa siku ya kesho, mchezo wa hatua ya 16 bora wa CRDB Federation Cup. Mchezo huu Young African Sports Club tunakwenda kucheza dhidi ya TMA, na ni mchezo ambao kama tukijaliwa kupata matokeo mazuri, maana yake tutakuwa tumeingia hatua ya robo finali. Kwenye mashindano haya ya CRDB Federation Cup, sisi Young Africans mbali na kuingia kwenye mchezo huu kama bingwa mtetezi, ndio club pekee ambayo kwenye tournament hii haijafungwa katika kipindi cha miaka 5 sasa hivi. Mara ya mwisho Young Africans anapoteza mechi kwenye kombe hili ni msimu wa 2021. Maana yake tumekwenda misimu au miaka 5 sasa hivi hatujapoteza mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kwa hiyo tunaamini rekodi hii, takwimu hizi zinakwenda kutuongezea nguvu ya kupambana tupate matokeo mazuri siku ya kesho. Mechi kesho ni saa 12:30 na itapigwa pale pale Stadio KMC, uwanja ambao muda sio mrefu unaweza kuwa mali yetu rasmi. Baada ya mwenye uwanja kuwa amekwenda kusikojulikana, ukawa ni uwanja wetu rasmi wananchi, tukaendelea kuutumia pale Kinondoni. Kwa hiyo kesho saa 12:30, jua hakuna, kumeshapoa kabisa, ni Jumamosi, ndo weekend imeanza, tunakwenda kuingia Jumapili. Kwa hiyo huna sababu ya kukosa kuja KMC kesho, mwanachama mwenzangu wa klabu Young Africans. Njoo wewe, rafiki yako, familia yako, njooni tuenjoy. Na haya mambo ya kusema kwamba eka mechi aka kawaida, hapana. Hatua ya 16 bora ni hatua kubwa, na kombe hili la shirikisho la CRDB limekuwa likitoa matokeo ya kushangaza sometimes. Kwa hiyo msimu huu Mwenyezi Mungu aepushe mbali sisi tuje tukawa mfano wa matokeo hayo ya kushangaza tukatolewa kwenye haya mashindano. Kwa hiyo nguvu yako ni muhimu, support yako ni muhimu, na tayari sisi Young Africans tumeshaanza kunusa hivi viharufu vya ubingwa. Kwa hiyo maana yake sasa hivi hatuchekeshi na hatupo kwa ajili ya kumfurahisha mtu mwingine yeyote. Tupo kwa ajili ya kupambana kushinda kila mchezo, tumalize msimu tukiwa na makombe yetu makubwa mawili ya msimu huu hapa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Young Africans, kesho saa 12:30 tukutane KMC Complex mapema kabisa, tuje tuishangilie timu yetu, mambo yaendelee kwenda vizuri. Wako watu wameshaanza kujitengenezea faraja kwenye hili kombe kwamba pengine pagumu, tuwekezeni nguvu kwenye CRDB Federation Cup. Niwaambie tu, kama utamkosa Chobwedo huku utamkuta Star Boy Alan Okelo. Huna pa kukimbilia, ukieuka huku mshale, ukienda huku mshale. Maana yake na hili kombe Young Africans tunalitaka na tumedhamiria kweli kulibeba kwa mara nyingine tena msimu huu. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Young Africans tuje kwa wingi, tukutane kesho KMC kwa ajili ya kupata burudani inshallah. We're gonna face TMA, a team from the first division, and we know they are crossing also challenge times in the league. They trying to keep it alive on Dam League. We are during crossing challenge moments in our season. I believe getting better. Also, we have fortunately recovered some players. Now, not everybody are available, but the moods are a little bit better. But we're going to face a different competition. Now the competition is not a question about having points to the end of the championship and look who is the club with more points. Now in 90 minutes everything is done. So the cup matches always are exciting because everybody believes is the day of a big opportunity. For example, we played with Cosmopolitan in the first round
a very, very, very difficult match. Very interesting team, Cosmopolitan. For what I felt, it's not so different in the performance like some teams in the Premier League. So it was an advice. Even with policy, sure, we won by 7. Big challenge we crossed in the first minutes because they are not so low. So it's an advice for us. Especially the match against Cosmopolitan, they put a lot of difficulties on us. So for tomorrow, everybody should be focused. Everybody, commitment, because we look for the all opponents with the same interpretation. Doesn't matter if he's TMA or Hali from Egypt. Do you expect a tough match from your opponent TMA tomorrow? Sure. What they have to lose. So if we put the things like that, the opponent have nothing to lose. And if we don't win, we have something to lose. So the pressure is on us, but we need to live with that. We need to live with that, and we need to put all efforts on the field to cross one more stage. Is a goal for us. Conquest again, defend that title. So we need to be ready, focus absolutely. Not only the players, the coach, and all club. All club should interpret the match like if it is a Champions League match. So if we are like that, we are more close to guaranteed to cross for next round. Sure. It's advice for everybody. It's advice for everybody that they are able. They also have players linked with our club, and they for sure they will try to show his capacities, his skills, the capacity perhaps in the short period of time return to the club. So it's something we need to deal, but we need to be focused in our performance, as I said, always with that advice. Not only because they beat it in the last round, a club from the Premier League, but also we experienced some difficulties during that path till now in that cup. So let's be ready, let's be focused with full commitment for the match tomorrow. Yeah, I believe it's going to be a tough game. Like Coach said, they don't have anything to lose. We have a lot to lose. If we lose again as a team like that, it's really big news, you know. So it's up to us players to be focused, not to undermine the team that because they play in a lower league than us. We need to take it with the same mentality we always play when we are playing the biggest team in the league, the biggest team, you know, in Africa. So the same mentality. I just ask for the same mentality from us, and I believe that if we go with the same mentality we played our last game, the same mentality we play other teams, we are going to win this game. Like I said, it's all about the mentality. For me as a player, I always want to give 100% for the team, and each and every player wants to give the best for the team. You go there for the team to win, to get the, you know, like the last game was there, we had to get the maximum points. This time around, it's not all about points. It's not a marathon like we play in the league. Any mistake you make, you're out of the game. So for us, we say it's a cup game. Most of the time, we need to work so hard we finish the games in the 90 minutes so that we don't go into the penalties for the pressure to mount on us. So for us is, you know, give 100%. I always believe that for us players, the results are never in our hands, but the performance are always in our hands. So we give the best for the team, and the results would come. Tell the fans, asante sana for always being behind us, and more so, we ask you guys to come for this game. Very important game for us. We need you guys always behind us, the 12th player for us. So important that we need to defend this championship.
And with you guys behind us playing at home, is very important for us to go through to the next stage. We need to defend this, all of us together. So I ask you guys to come in big numbers and be with us.